Any ring is there? Ring. Making கொண்டு வரலையா? Ring. Ring இருக்கா? Ring. Shall I start? Okay, listen ba. So now we are going to calculate gravitational field due to a ring. The ring mass is nothing but m. So this line is nothing but axis passing through ring. First I am going to calculate gravitational field at point P. Point P is located at a distance of x from center of the ring. The center point of the ring is nothing but O. The distance between the O to outer edge, that means radius of the ring is nothing but capital R. The entire mass of the ring is capital M. To calculate gravitational field at point B, first I am going to calculate gravitational field due to this smaller part. Entire ring mass is capital M, in which smaller part mass is dm. So due to this dm, how much field will be generated here? So the distance between smaller part and point P is nothing but root over r square plus x square. First calculate gravitational field due to this smaller mass. Formula, gravitational field formula, G mass எந்த mass pick பண்ணணுமா, capital M or dm and distance square, what will come, r square plus x square. Can you say what is dA? Gravitational field due to the smaller mass. Okay, tell me, to identify the gravitational field at point P, we have to place one test mass. The test mass will be attracted by this ring or repelled. Gravitational field always here, attractive one. So this is the direction of dI. So what is dI? Gravitational field due to this small element. So gravitational field is a vector quantity. So direction of dI is identified. Now I am going to resolve the dI value into two components. Why I am resolving? Because I am going to consider one more small element here, whose mass value also dm, and this dm also will be located at a distance of, in the dm எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்பா? What about this distance? R, x. Then what about this distance? Same root over r square plus x square. So gravitational field due to the smaller element னு கேட்டா, again what equation we can write? G dm by r square plus x square. Now we are having two gravitational field. How they are acting? We are having two gravitational field இல்லையா? இப்போ இதே m0 இந்த dm நால attract ஆகுமா இல்ல repel ஆகுமா? Attract ஆகும். Now we are having two dI value. They are not acting in same line. In case the same line la act ஆச்சுனா ரெண்டே என்ன பண்ணிடலாம், add பண்ணிடலாம் to identify the total field. In case they are acting in same line but in opposite direction என்ன பண்ணிடலாம், subtract பண்ணிடலாம். But here two fields are acting at an angle act ஆகிறப்ப it is not possible to add two vector directly. That time only we have to use resolution concept. But dI can be resolved into two component means, what about this component name? Horizontal component, vertical component. To find out their value, first assume this angle is theta. Okay va? So if it is theta, tell me to this theta, this side is opposite corresponding trigonometry function sin. அப்ப இந்த லைன்ல என்ன வரும்பா, dI sin theta. Similarly along this line dI, divide the dI component again, dI value into two component, what will come? dI cos theta, here dI sin theta. Now see, all the sin components are acting in same line but in opposite direction. This dI sin theta and the dI sin theta values are equal but they are acting in opposite direction, hence they get cancelled. How many dI cos theta we are having? 2, because we have considered only two components. If we are going to consider n number of component, இதே n number of component எடுத்தீங்கன்னா அந்த வாட்ச் எடுங்க. Okay, the ring assume பண்ணிட்டோம்னா, if it is ring, the chalk is signed by axis. First ஒரு small element இங்க இருக்கும். That small element located at a distance of how much distance? Root over
r square plus x square. Another one small element is taken here. இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குமா அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து root over r square plus x square. Another one small element is taken here. இது இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்பா சேம். ஏன்னா மறுபடியும் இங்க என்ன வரும் r, இங்க என்ன வரும் x. அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் root over. In case இங்க ஒரு small element எடுக்கிறேன், இங்க ஒரு small element point P இங்க இருக்கு. Again என்ன டிஸ்டன்ஸ் வரும்பா root over r square plus x square. That means all the small elements will be located at same distance from point P. All the small element masses same. அப்ப இந்த dA expressionல g constant, dm constant, this distance is constant means எல்லா elements ஓட sin component ஓட value same ஆ இருக்கும். But எப்படி act ஆகுமா opposite. All the cos components act in same direction with same value. So what about the total gravitational field னு கேட்டா எதை ஆட் பண்ணனும், எதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிரலாம், இத விட்டுலாமா, இது கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப இத மட்டும் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்பா di cos theta plus di cos theta 2di cos theta. Since we have considered only two elements, we are writing 2di. In case na 3 elements எடுத்தேனா 3di. The total ring can be divided into n parts na. அப்ப என்ன எழுதுவீங்கப்பா n into di cos theta. How will you get the I value? By integrating. எதை integrate பண்ணணுமா di cos theta. So di equation g dm by r square plus x square. What about cos theta value? Cos theta value from this diagram, cos theta is equal to adjacent x hypotenuse. Hypotenuse how much? Root over r square plus x square can be written as power 1 by 2. Am I right? Now tell me, in this final expression what are the things are common? That means constant. எதெல்லாம் constant பா g, x, r square, x square, everything constant. But element size increase ஆக dm value slowly increasing. If I consider entire ring, அப்ப mass என்ன வரும்பா capital M. Now tell me, in this expression which one is variable? dm. அது மட்டும் உள்ள வச்சுட்டு மற்ற எல்லா ஈக்குவேஷன் வெளியே எடுத்தோம்னா what expression will come? g x by r square plus x square whole power 3 by 2. How 3 by 2 came, sir? When base are equal, powers can be added. 1 plus 1 by 2, 3 by 2. Integration of dm. What is dm? Small element mass. By adding all the small element mass, we can get total mass. What about the total mass of the system? Capital M, which is nothing but mass of the ring. Now we got the expression for I. What is the expression for I? I is equal to gm x by root over r square plus x square power 3 by 2. Not root over r square plus x square power 3 by 2. Quickly tell me what is I? Gravitational field at where? Point P due to ring along its axis or perpendicular to its axis. Point P எங்க எடுத்துக்கேன்பா along its axis. What is M? Total mass of the ring. X, distance between the center of the ring to point P. For example, இதான் ரிங்னா, இது ஆக்சிஸ்னா, அப்ப இந்த டிப் தான் பாயிண்ட் P. இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த டிப் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னதுப்பா x. புரியுதா? what is x? distance between center to point P. what is r? radius of the ring. ஓகேவா? வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? you know very well I is a vector quantity இல்லையா? I is a vector quantity. Then its direction m0 will move along which line? m0 எந்த சைடு மூவ் ஆகும்பா? இங்க மூவ் ஆகுது. ஏன்னா இது கேன்சல் ஆயிரும் இல்லையா? so m0 will move along minus x axis, so that we can say I vector is equal to gmx by r square plus x square whole power 3 by 2 minus I cap. Maybe if it is ring and this is axis, point is taken here, then m0 will be placed here. So m0 will be attracted or repelled? Attracted. Now tell me the I direction. Plus I cap. Okay va? There is no doubt irukka? Right. I vector is given. We need only this term. Now tell me, at center which value becomes 0? If it is ring, point P is taken initially here. Am I right? Now tell me, at center means point P will be shifted at O. Point P inge irukka shift aayiruma. Then which quantity becomes 0? X becomes 0. See, inge irukka point அப்படியே shift பண்ணி இங்க கொண்டு போயிட்டோம்னா the length x becomes 0 at center of the ring. At center of the ring, which quantity gets 0 value? X is equal to 0. X is equal to 0 means entire answer. So gravitational field is where?
At the center of the ring, gravitational field value is 0. Again, if it is center, the gravitational field value here is 0. Now we are going to move away from the center along the axis. Alright? Inga da enna locate aayirunchu axis. Idhukku per da enna axis. Mudha enga irundha locate pannadhu center. Ipo center la irundha enga move pandrom away from the center along the axis. Now tell me, x value gradually increases or decreases? Increases. At particular point, x increase or increase I value also increases. At particular point, I reaches their maximum value. That point is nothing but x is equal to r by root 2. What is r? Radius of the ring. So at a distance, the center level, now maybe in the point, in the point, evlo distance x that is equal to r by root 2 means then the gravitational field value here maximum. How we are writing that result, sir? So I will tell you. Now tell me, I value is going to vary with respect to I value whether base may change x. So I is going to be differentiated with respect to x. Okay va? Up and there in the equation differentiate pananum. Differentiate பண்றப்ப I should reaches their maximum. அதை தாண்டி எந்த பாசிபிலிட்டி வரக்கூடாதுன்னா I should reaches their constant maximum value. அப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் will be அப்ப I டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறீங்க with respect to x. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எதோட ஈக்குவேட் பண்ணனும்பா 0 ஓட ஈக்குவேட் பண்ணா you can get this result. I should be reaches their maximum. எப்பவுமே ஒரு குவாண்டிட்டி மேக்ஸிமத்தை ரீச் பண்ணிடுச்சுனா அது என்னவா மாறிடுச்சுனா கான்ஸ்டன்ட். ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் 0. Now we are going to differentiate this one. இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாமா? டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப எதெல்லாம் வேரியபிளோ அதை மட்டும் தான் உள்ள வச்சுக்கணும். கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுக்கலாம். அப்ப கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுங்க. What are the things constant? G capital M. So அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே கீழ கொண்டு வாங்க. இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே கீழ கொண்டு வாங்கமா 0. அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்பா? டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் I value the G and M is constant. எது வேரியபிள் பா? x by r square plus x square whole power 3/2. Right? I am going to follow u by v technique. Differentiation u by v technique use பண்ண போறேன். I will do here just to follow it. Differentiation of u by v is nothing but v square v u dash minus u v dash. Dash means you have to follow differentiation technique. Okay, tell me, in the expression la edu u edu v ma? X is u, r square plus x square is power 3/2 is v. Okay, appo u by v technique follow பண்ணுங்க. What we can say? First v square edu v pa? This is u, this is v. அப்ப first equation la enna எழுதுமா? v square. இத ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா r square plus x square whole power 3 alone will be there. ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்றப்ப என்ன ஆகும்பா? 2 gets cancel. So what answer will come in denominator? R square plus x square whole power 3 remaining v u dash. Which one is v? R square plus x square whole power 3/2 is v. Then u dash. That means the x differentiate பண்ண சொல்றாங்க. Differentiate x with respect to dx. Answer 1. So answer is 1. We completed up to this. Then minus. We have to write u value. Which one is u? X. அது எழுதி எதை differentiate பண்ணுமா? And the v differentiate பண்ணுமா? What will come? 3/2 will come front. Correct? The 3/2 முன்னாடி வந்துரும். Then r square plus x square whole power 1/2 nx power n minus 1 லையா? Again you should remind the differentiation, integration, vector, basic concept, everything. That's why from the first class itself I am telling the basic concept is differentiation, integration, vectors. That will be helpful in every derivation part. Okay. Now we have completed. இது என்ன பண்றோமா? differentiate பண்றப்ப power value will come front. nx power n minus 1. n will come front. Power ல என்ன எழுதுவ? n minus 1. என்னோட பவர்ல என்ன இருக்கு? 3/2. 3/2 minus 1. 1/2 அதான் இங்க எழுதிருக்கேன். ஓகேவா? வேற என்ன பண்ணணும்பா? இத கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணியாச்சு? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ல எது கான்ஸ்டன்ட் எது வேரியபிள்? கேபிட்டல் R is constant but x is அப்ப x ஸ்கொயர் இருக்கா வெறும் x இருக்கா? x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x. So this is a differentiation answer. Now I am going to write this answer here. So 0 is equal to
0 is equal to what answer we are having? Denominator என்ன இருக்குப்பா? R square plus x square whole power 3. இந்த 3 இந்த 0 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா என்னடா ஆகும்? 0. The remaining answer R square plus x square whole power 1 by 2. So these two gets cancelled. X into x, x square, 3x square, am I right? 3x square and R square plus x square whole power 1 by 2. Am I right or not? Now take the minus value this side. Which one is? Sorry, 3 by 2. Okay, what? Now that is equal to 0 means take the minus sign value this side. What will come? 3x square R square plus x square whole power 1 by 2, that is equal to R square plus x square whole power 3 by 2. We can cancel this one and this one. It cancel from the remaining 1 will come. Remaining 1 will come. So final answer 3x square is equal to R square plus x square. Take the plus x square value this side. 2x square is equal to R square. X square is equal to R square by 2. Then x is equal to R by root 2. No need to worry about this differentiation part. You are going to learn only this result. X is equal to R by 2 means that is a point where the gravitational field becomes maximum. Okay va? Again if it is ring, இது ring, இதுக்கு பேர் தான் என்னதுமா? Axis. இந்த பாயிண்ட் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுப்பா? இந்த பாயிண்ட் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? That is why I asked you a ring last week itself. கொண்டு வர சொன்னா ஒருத்தனும் கொண்டு வரல. ஓகே, ஸோ இதான் ஆக்சிஸ்னு எடுத்தோம்னா இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு. இப்போ சென்டரில் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு 0. சென்டரில் இருந்து அப்படியே ஸ்லோவாக எங்கே வரோம்பா? அவுட் சைடு. அவுட் சைடில் எங்கே மூவ் பண்ணுறோம்? அலாங் த ஆக்சிஸ். ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணோம்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் ஐ வேல்யூ என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இட் ரீச்சஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அது எந்த இடத்துல அக்கர் ஆகுமா? when x is equal to r by root 2. If distance x is equal to r by root 2, then we can say gravitational field I value is maximum. Now under the topic gravitational field due to ring, we are going to write this result. சொல்றத மட்டும் எழுதுங்க, don't write every step. This result எழுதியாச்சா? Write that result. What are the equations available inside the box? Write alone. Write that alone. இதை மட்டும் எழுதுங்க. With diagram. With diagram. Write the equations which are available inside the box. U by V differentiation formula. U by V differentiation formula. V U dash minus U V dash by V square. எப்பெல்லாம் ஒரு குவான்டிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ரீச் பண்ணும்பா, either it is reaches their maximum value or minimum value. That time it can be considered as a constant. Find out the maximum I value. Listen a minute. என்ன question கேக்குறேன்னு தெரியுதா? At center x is equal to 0, I is equal to 0. I reaches their maximum value at x is equal to r by root. Na அப்ப x is equal to r by root னு எழுதுறோம்னா I யோட எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும்? I யோட பேசிக் எக்ஸ்பிரஷன் இதானே? Here you are going to write r by root to the whole square. Simplify it. Find the I value. I maximum value. Maximum gravitational field value. Maximum gravitational field value. The ring
produces கவனிங்க ஒரே ஒரு சிம்பிள் क्वेश्चन அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். A ring produces its maximum value at how many points? Ring produces its maximum I value at how many points? 2 points. n points ஆ 2 point. ஒரு பாயிண்ட் எங்க எடுக்கணும்பா? சென்டர்ல இருந்து ரைட்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல x by r by 2. x is equal to r by root 2. Another point center to left side. Again left side la எவ்வளவு distance? r by root 2 distance. At these 2 points gravitational field value will be maximum. புரியுதா? அந்த maximum value தான் calculate பண்ணுங்க. What answer is coming? Okay, listen ma. Listen. So in basic equation, I have written x value as r by root 2. இங்க x square பதிலா அப்ப என்ன வந்துருப்பா? r square by 2. r square plus r square by 2 cross multiply பண்ணோம்னா 3r square by 2. இங்க பவர் என்ன இருக்குப்பா? 3 by 2. That 3 by 2 can be written as 1 by 2. When base are equals, power can be added. அப்ப பவர் 3 by 2 தான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிருக்கேன்? 1 by 2. இப்போ இந்த 1 by 2 என்னன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்ப்பா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது 3r square by 2. இங்க என்ன இருக்குப்பா? root 3 r square root r 2 power 1 by 2 root 2 r by root 2 gets cancelled. This 2 goes in numerator. So final answer 2 gm by 3 root 3 r square. That's all. This is the maximum gravitational field value. புரியுதா? என்ன பண்ணிருக்கேன் பா? x is equal to r by root 2 substitute பண்ணி simplify பண்ணிருக்கேன். I am getting the answer 2 gm by 3 root 3 r square. Anyone got this answer? Only one. 2 gm by 3 root 3 r square. You should know the power 3 by 2 can be splitted in this manner. 1 by 2. நீங்க தான் தெரிந்து வச்சிருக்கணும். 1 plus 1 by 2 3 by 2. எழுதியாச்சா? Again box things should be copied in your note. That's all. Maximum gravitational field is 2 gm by 3 root 3 r square. Listen ba. We are going to copy only 4 equations. Yeah, எதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? Diagram 4 equation மட்டும் தான். Now we are going to plot the variation of I value with respect to distance r. Listen, distance x. What about the x value here? Stop writing. What about the x value here? 0. X is equal to 0 means what about the location? Center. At center I value. So I value 0, x value also 0 means this is the initial point. Now x value is slowly increases. So I value also increases because of I and x is directly proportional. Now I value slow increase and reaches its maximum value where? I reaches their maximum value when x is equal to r by root 2. Okay va? Now x is equal to r by root 2 and that's what about its maximum value? The maximum value என்னதுப்பா? 2 gm by 3 root 3 r square. Am I right? இப்போ again r by root ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுறேன். அப்ப I வேல்யூ என்ன ஆகும்பா? சென்டர்ல 0. அப்படியே இந்த r by root 2 டிஸ்டன்ஸ் வரப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
again move on, decreases. Okay, va? So this is the variation of I. I means gravitational field. Variation of gravitational field with respect to distance x from center on axis. Variation of I. Variation of I with respect to distance. With respect to distance from the center. With respect to distance from the center along the axis of ring. Along the axis of ring. Along the axis of ring. After this sentence, plot that graph. In graph, this point should not touches the x-axis. What is the reason? In this graph, this point should not touch here. What is the reason? In the point of being move பண்றோம்னா I value என்ன ஆயிட்டே வருதுப்பா decreases. அப்ப இந்த பாயிண்ட் இங்க டச் ஆயிடுச்சுனா I is equal to 0 னா I becomes 0 when x is equal to infinity. X is equal to infinity means infinity can be written as 1 by 0 இந்த denominator நீங்க infinity மார்க் பண்ணுங்க. அப்ப 1 by 0 goes in numerator. அப்ப இந்த இடத்துல slow I value increase ஆச்சு. R by root ல it gives its maximum value. R by root ல இருந்து far away move ஆக I value என்ன ஆகுமா? decrease ஆகுமா? எக்ஸாக்ட்டா I value எப்ப 0 ஆகுமா? at infinite distance. எவ்வளவு distance? In graph it is not possible to mark infinite distance. That is why you should left up to this. இதோட நீ பாடிடணும். இல்லைனா இதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். Next, neutral point or zero gravitational point. So before enter to the topic, just tell me the equations for gravitational field in different cases. Ready? Gravitational field due to point mass. Gravitational field due to point mass. Gm by r square. Gm by r square. M1, M2 will not come. Here we are not discussing about force. We are discussing about field. Field expression la ஒரே ஒரு mass தான் வரும். ஓகேவா? Then gravitational field due to hollow sphere inside. Gravitational field due to hollow sphere. இப்படியே சிம்பிளா உட்கார்ந்தனா சிம்பிளா அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும் கிளாसेस. சென்டர் எவ்வளவுப்பா? 0. சர்ஃபேஸ்ல gm by capital R square. Outside gm by small r square. Solid sphere. You can laugh pa. You can do everything. Solid sphere. Gravitational field at its inside. Inside gravitational field. அதான் நான் சொல்றேன் டெய்லி டீச் பண்ற ரிவைஸ் பண்ணுங்கன்னு. இல்லாட்டா கஷ்டமா தான் இருக்கும். Physics always becomes tougher. We have to accumulate the concepts. நீ அன்னைக்கு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே எம்டியா போனா physics will be toughest one. Solid sphere interior part gravitational field formula. Gm small r capital R. Small r by capital R cube. Surface gm by capital R square. Outside gm by small r square. Then ring center 0. Outside gm x by root over r square plus x square whole power 3 by 2. Maximum value gravitational field is maximum when x is equal to r by root 2. When x is equal to r by root 2. The maximum gravitational field value 2 gm by 3 root 3 r square. Okay va? You have to memorize all the equations. Then only you can solve the problem quickly. Okay, write the next title. Neutral point or zero gravitational field.
Write a sentence. It is a point where the total gravitational field, it is a point, neutral point ma, it is a point it is a point where the total gravitational field due to the system of masses, due to collection of masses is equal to 0. Due to collection of masses is equal to 0. Okay, listen. Here along the line AB, I am going to consider two mass. Whose name is M1, M2. The location point is A, B. The distance between M1 and M2 is nothing but R. Can you say what is R? Separation distance between two masses. Now between these 2 points, we are going to get zero gravitational field. Sir, எங்கெல்லாம் மாஸ் இருக்கும் அங்கெல்லாம் என்ன வரும்? ஃபீல்டு வரும். அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை மாஸ் இருக்கும்? 2. அப்போ எத்தனை ஃபீல்டு வரும்? ஆனால் நீங்கள் ஜீரோ ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜீரோ ஃபீல்டு வரும்னா அந்த ரெண்டு ஃபீல்டுமே என்ன ஆகும்? கேன்சல் அவுட் ஆகும். சார் இங்கே 2 மாஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் யூ வில் கெட் 2 கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. ஆனால் நான் டோட்டல் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எவ்வளோ வரும்னு சொல்கிறேன். அப்போ ரெண்டு ஃபீல்டுமே என்ன ஆகணும்பா? கேன்சல் ஆகும். அது எப்படி கேன்சல் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Let us consider a point whose name is N. What is N? Neutral point. என்ன என்னதுப்பா? Neutral point. What is neutral point? Where the total field value is 0. The neutral point is located at a distance of x from M1. M1 ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காம்பா? X distance. Then what about the distance from M2 up to the neutral point? இது என்ன distance வரும்பா? R minus x. Because of this is R, this is x means, and this distance is R minus x. If this point said to be neutral, இந்த இடத்துல I value எவ்வளோ இருக்கணும்பா? 0. What is I? Gravitational field. So I is equal to I1 vector plus I2 vector. What is I? What is I1? What is I2? I1 gravitational field due to M1. I2 gravitational field due to M2. I total gravitational field due to M1 comma M2. Okay, tell me I1 equation. I1 equation G M1 by x square. Here we have written vector symbol. Yeah, vector means we need direction. அப்போ இங்கே டெஸ்ட் மாஸ் வச்சோம்னா the test mass will be attracted by M1 or repelled by M1. Here we are discussing about I1 equation. What is I1? Gravitational field due to M1. இந்த M1 நால M0 என்ன ஆகும்பா? attract ஆகும். So what is the field direction? Minus I cap. Then what is I2? Gravitational field due to M2 at point N. Equation Gm2 by distance R minus x the whole square. What about the direction? The same test mass. The neutral point test mass. So now test mass will be attracted by M2, so it will move along positive x-axis. As per the definition, what about the total I value? 0. Because of neutral point carrying 0 gravitational field at point N. Up in that is 0 now. By taking the minus value this side, what we can say? Gm1 by x square is equal to, what happened to the minus I cap, sir? Minus I cap will be becomes plus I cap, and the plus I cap in the plus I cap cancel. One more quantity gets cancelled. Idupa G gets cancelled. So that we can say M1 by M2 or M2 by M1 is equal to M2 by M1 is equal to R minus x the whole square by x square. You take the x value as a common one. X a common arthomna R by x minus 1. Am I right or not? One doubt na x ulla multiply pannunga, you will get this answer. Correct? Whole divided by x square. Now take the square here. X square gets. So M2 by M1 is equal to M2 by M1 is equal to R minus x minus 1. Either cross multiply panna illatna. If we are adding one square, yeah. So remove the square, take square root on both sides. Square root of M2 by M1 is equal to
r minus x minus 1, take the minus 1 out of this side, 1 plus root over m2 minus m1 is equal to r by x. Tell me what is x? What is x? Distance between neutral point from left end. Left end la irundhu neutral point evlo distance la irukku keta x. And x value calculate பண்ணா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? x is equal to r by 1 plus root m2 by m1. Tell me what is x? Distance between the neutral point from left end. புரியுதா? Equation x is equal to r by 1 plus root over m2 by m1. What is m2? Second point mass. m1 first point mass. r distance between the 2 point masses. Okay va? But in exam time usually I won't memorize this equation. நான் இந்த ஈக்குவேஷன் மனப்பாடம் பண்ண மாட்டேன். நான் யூஸ்வலாக இந்த கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும், இதை வச்சுக்கிட்டே நான் ப்ராப்ளம் போட்டலாம். இந்த டெரிவேஷன்லாம் கொண்டு வரணும், அதை மேக்ஸிமம் மைண்டு ஃப்ரீயாக வச்சுருந்தா தான் யூ கேன் சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் குயிக் வே. நிறையா ஃபார்மா மனப்பாடம்னா வேஸ்ட் இல்லையா? அப்போ அந்த வேஸ்டட் ஃபார்மாவில் இதையும் ஒன்று சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஏன் சார் டீச் பண்ணின்னு கேட்காத. ஓகே, எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எனக்கு இந்த கான்செப்ட் தான் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். திஸ் கான்செப்ட் வில் பி ஈஸியஸ்ட் ஒன். சொல்கிறேன், ஒரு ப்ராப்ளம் செய்யலாம். 2 masses 9m and m. 2 masses 9 and m are separated by a distance of 4 meter. எவ்வளோ distance separate ஆயிருக்கா? 4 meter. Find out or locate the neutral point. Neutral point locate பண்ண சொல்றாங்க. Either from left end or right end. நான் சும்மா அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். நியூட்ரல் பாயிண்ட் எங்க இருக்கும்னா இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி அசியூம் பண்றேன். என்ன பர்பஸ்க்காக சார் நீங்க இங்கே எடுத்தீங்க? ஏன் சென்டர்ல எடுக்காம, ஏன் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல எடுக்காம, ஏன் ரைட் எடுக்கிறீங்க? தேர் இஸ் எ ரீசன். நான் சொல்றேன், என்ன ரீசன் சொல்றேன். ஒரு கான்செப்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். வாட் அபவுட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ்? 4 மீட்டர். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பா? 4 மீட்டர். there is nothing but r. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? நியூட்ரல் பாயிண்ட் லொகேஷன் கேட்குறாங்க. அப்போ நியூட்ரல் பாயிண்ட் லொகேஷன் கேட்குறாங்கன்னா இங்க இருந்து இது என்ன டிஸ்டன்ஸ்? எக்ஸ்னா எதுப்பா 4 4ன்னு சொல்லிட்டே இருக்க? this distance is 4. that's over. இதை சொல்லுங்க, இது என்னது? x. then what about this distance? 4 is equal to r. அது என்ன 4r? now tell me what about this distance? 4 minus x. இந்த distance total of 4 னா இது x னா அப்ப இது என்ன வரும்? 4 minus x. இப்போ இதான் நியூட்ரல் பாயிண்ட்னா அகைன் நான் இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஃபைண்ட் அவுட் த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் டியூ டு திஸ் மாஸ் g 9m by distance how much? x. formula itself having 1 square and x square. even our field g m by 4 minus x the 1 square. gm cancel. this 9 can be written as 3 square. next step enna pannalam? we can take square root on both sides. so what answer will come? 12 minus 3x is equal to x. 12 is equal to x is equal to 3 meter. so x is equal to 3 meter. in the distance 3 meter na idu evlo distance paapa? 1 meter. so neutral point is located 3 meter away from 9m mass. correct ah? 3 neutral point na enna pa? neutral point is located at a distance of 3 meter from 9m mass. the same neutral point is located at a distance of 1 meter from m mass. okay va? neutral point எதுக்கு நியரஸ்டா இருக்கு சொல்லுங்க? ஹெவியர் மாஸா லைட்டர் மாஸா? லைட்டர் மாஸ். நீ உடனே சென்ட்ரா மாஸ் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணிட்டு யூ ஒன்லி செட் சார் சென்ட்ரா மாஸ் ஆல்வேஸ் லொகேட்டட் நியர் டு தி ஹெவியர் மாஸ். சார் அது சென்ட்ரா மாஸ், இங்க பாக்குறது நியூட்ரல் பாயிண்ட். ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத. நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் லொகேட்டட் நியர் டு தி லைட்டர் மாஸ். வாட் இஸ் தி ரீசன்? என்ன ரீசன்? வாட் இஸ் I? gravitational field. Gravitational field depends upon 2 parameters. What are they? Mass and distance. Mass and distance. Maybe பாருங்க, I mass என்ன proportional மா? Direct. I and D inverse. நான் நியூட்ரல் பாயிண்ட் இங்க எடுத்தேன். அப்ப இவனால வர I வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? மாஸ் எப்படி இருக்கு 9m கம்பேர் பண்றப்ப? கம்மியா இருக்கு. அப்ப I வேல்யூ லெஸ்ஸரா இருக்குமா?
பட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு? லெஸர். டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தா ஐ வேல்யூ வில் பி லார்ஜர். சி ஒரு குவான்டிட்டினால மாஸ்ன்ற குவான்டிட்டினால ஐ என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. டிஸ்டன்ஸ்ன்ற பாராமீட்டர்னால ஐ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இங்க வாங்க. இங்க மாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? மாஸ் ஹெவியரா இருந்தா ஐ வேல்யூ ஹெவியரா இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் லார்ஜரா இருந்தா ஐ வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும். அகைன் இந்த இடத்துல மாஸ்னால ஐ வேல்யூ என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? அதே டிஸ்டன்ஸ்னால டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இந்த இடத்துல மாஸ்னால ஐ வேல்யூ கம்மியா இருக்கும், பட் டிஸ்டன்ஸ்னால லார்ஜரா இருக்கும். என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, இவனால வர ஐ வேல்யூ இவனால வர ஐ வேல்யூ ஓவராலா எப்படிதான் இருக்கணுமா? சேமா தான் இருக்கணுமா? இப்ப நியூட்ரல் பாயிண்ட்னா என்னதுப்பா? இட் இஸ் எ பாயிண்ட் வேர் த டோட்டல் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்ட் இஸ் 0 ஆகணும். கண்டிப்பா இவன் கிரியேட் பண்ற ஐ வேல்யூ இவன் கிரியேட் பண்ற ஐ வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவல் டைரக்ஷன் வைஸ் ஆப்போசிட்டா இருக்கணும். மேபி நீ நியூட்ரல் பாயிண்ட சென்டர்ல எடுத்துறனா என்ன நடந்திருக்கும் சொல்லுங்க? நியூட்ரல் பாயிண்ட சென்டர்ல எடுத்துறனா என்ன நடந்திருக்கும்? இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட் இங்க சென்டர்ல எடுத்துறனா என்ன இருக்கும்? டிஸ்டன்ஸ் will be same. அப்ப ஐ வேல்யூ சேமா இருந்திருக்கும். பட் மாஸ் பாருங்க, இங்க 9m இங்க m னா யாரோட ஐ வேல்யூ லார்ஜரா இருக்கும்? 9m ஓட ஐ வேல்யூ will be larger. m ஓட ஐ வேல்யூ will be, அப்ப ரெண்டுமே என்ன ஆகாது? கேன்சல் ஆகாது. அப்ப கேன்சல் ஆகனா கண்டிப்பா இவன் கிரியேட் பண்ற ஐ வேல்யூ ஐ கிரியேட்டட் பை திஸ் m வேல்யூ should be equal. புரியுதா? அப்ப ஈக்குவலா இருக்கனா கண்டிப்பா நியூட்ரல் பாயிண்ட் எங்க நான் ஷிஃப்ட் பண்ணணுமா? நியரர் டு த லைட்டர் மாஸ். ஓகே, எழுதிக்கோங்க. நியூட்ரல் பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் லொகேட்டட் neutral point always located between the masses and nearer to lighter mass. And nearer to lighter mass. Write these concepts fully. ஃபுல்லாகவே எழுதிக்கோங்க. எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியுங்கயா? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு காப்பி தீஸ் திங்ஸ். இது ஒரு ப்ராப்ளம்னு கூட எழுதிக்கோங்க. சார் அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ், ஈக்குவேஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணா ஓகே. பாருங்க, வாட் அபவுட் ஆர் வேல்யூ? இன் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆர் வேல்யூ 4, m2 வேல்யூ 9m, m2 வேல்யூ m, m1 வேல்யூ. அப்ப இங்க என்ன எழுதிங்க? m 9m. கேன்சல் பண்ணோம்னா 1/9, ரூட் 1/9 1/3, 1 + 1/3 4/3. ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 4 இருக்கா? 4 என்ன ஆயிரும்? அப்ப ரிமைனிங் என்ன வரும்பா? 1/1/3 that is equal to 3. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? Where is Deepak? Here. Everyone present or no absent? Why I am taking this much of time means the same concept will be continued in your +2 first chapter itself. First chapter idan concept. Inga mass vechirukoma, instead of mass charge will be taken there. Idhe neutral point, the same field due to ring, point charge, everything will be discussed in 12th standard first chapter.
இது காய் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு ப்ராப்ளம் எழுதிக்கோங்க. Locate the neutral point. Locate the neutral point. Locate the neutral point for the given picture. This is the given picture. Locate the neutral point from the given picture. Neutral point immediate எங்க தான் பிக் பண்ணணும்பா? நியூட்ரல் பாயிண்ட் இவ்வளவுதான் பிக்சர்ல கொடுத்திருப்பாங்க. நியூட்ரல் பாயிண்ட் நீ எப்படி லொகேட் பண்ணுவ? Between the two masses nearer to lighter mass. அப்ப இந்த இடத்துல தான் பிக் பண்ணணும். ஓகேவா? காப்பிடா